Hello, xin chào mọi người. Chúng ta đã trở lại với cả một cái thời gian rất đặc biệt trong tuần, đấy là một cái phiên chia sẻ sách vào sáng ngày Chủ nhật. Nay thì thời tiết cũng hơi âm u ở Hà Nội. Lẽ là thời gian phù hợp để chia sẻ và đọc sách. Ừm, Hôm nay thì Andy cũng có tham gia với chúng ta, nhưng mà cô ấy cũng nói là cô ấy cũng chưa có cuốn sách nào để chia sẻ, nên là có lẽ chỉ là mình thôi. Thì trên email thì cũng chưa có ai gửi cái phần chia sẻ của mình, nên là hôm nay cũng vẫn là mình chia sẻ. Morning. Cái chủ đề này thì cũng diễn ra được vài tuần rồi, nhưng mà mình đang đọc cuốn này cũng cuốn, nên là chưa dứt được để có thể chia sẻ cho các bạn một cái nội dung khác. Ờ, chúng ta đọc gì mà chúng ta thích mà. Sau này nếu mà có nhiều người tham gia chia sẻ hơn thì cái nội dung nó sẽ phong phú. Bây giờ thì mình đang thích cái này thì mình cứ đọc thôi. Chủ yếu là đọc một cái, tài liệu tiếng Anh thì mình sẽ viết lại nhiều từ mới này, những cái mà mình nghĩ là thú vị này, để, có thể giữ lại trong mình như là một kiến thức vĩnh viễn, hoặc là một cái thông tin rất là thú vị thôi, chỉ đơn giản là như vậy. Và, nếu mà một cái chương còn thú vị hơn nữa thì đấy là cái chương cách đây 2 tuần, thì mình còn, viết lại cả công thức hay là cách tính rồi cách lý giải, của hiện tượng đấy, được lý giải như thế nào. Thì cái cuốn này tên là Những nguyên lý cơ bản của sinh học bảo tồn. Nó chỉ là những vấn đề cơ bản thôi, nhưng mà cuốn sách này rất là dày và mình chắc là chỉ đọc được 1/3 thôi. Mình đọc nó cũng mấy tháng rồi đấy. Nhưng mà mình đọc rất là chậm. Thường thì chỉ đọc được 1 đến 2 trang mỗi phiên đọc sách thôi. Bên cạnh những cái từ mới nhé. Rồi đợi em đi một lúc. Andy, oh, you came in without notice. I I, turn off the Zoom window, so I yeah, minimize I it. said I I said don't see hi, you. and then you continue to Okay. say your conversation. So I was like, okay, I shall not disturb you. Okay. I'm starting to share right now, but since you're here, then I share in English. Okay. I Xin chào. Ai à, xin chào bài tiếng Mỹ. À, uh, okay. what's her name? I forgot. Xin chào. Xin chào. Xin chào. Oh, it's like xin chào in Vietnam. Yes, so it's xin chào. Okay. And I just share with everyone that uh, I what I read for the past week, and usually when I read a English document, I will note new words, new vocab, and then all the information I found interesting. Maybe for takeaway, maybe just for the fact that it's so amusing, or like it's a thing that I didn't even think of, especially when you're reading about the impact of environment factor changing that affect other species in very particular way, that only when it happens that we know what it is. So I will skip the new vocab, and I will share with all of you the interesting fact that I note. Well, there's so many, like 8 bulletin. Fishing. Well, I'm reading the ecosystem degradation and loss, and I in the past week I read about uh,
the impact of roads, dams, and other structure, fences, utility corridor that affect wildlife. And but I think I shared it last week, but you didn't join. So this week I only read about trash and other thing. Well, trash and other thing, I believe, is only human impact. Unlike the previous one, maybe it is like trash and other thing, it has the direct impact. But it also came down in this chapter. First is the also the yeah, I think all is human impact, like air pollution or water pollution. But trash is something very special, since you also mentioned earlier is we have plastic now, and each individual in a society can be can have a major impact to to the environment, not just industrial or you know, in a larger scale. Yeah. So this all these interesting facts is not you know, common in Vietnam, but I guess it is also interesting. Or maybe it is like a fishing sinker made of lead and lead shot discharged by waterfowl hunters accumulate on the bottom of water bodies, where they are likely to be swallowed by bottom-feeding birds and cause lead poisoning. Well, this is very interesting because I have never heard about the bottom-feeding birds. I thought, yeah, the first time I read it, I think about all the birds that can, you know, can come into the water and catch the fish. But no, it's not. It's just birds who like eating all the all the fishes living near the bottom of the water body, I believe. And also, lead shot in carcasses often poisons scavengers such as California condors and various species of eagles. Yeah, that's the first fact that I think interesting. Well, I'm not a fisher or angler, or yeah, I have never joined that activity. But I think for the, I don't know, for the professional or the general of people, what do they use for the sinker? Maybe it's still lead, since it's cheap. I have to look it up later. Consider the second fact is consider a seemingly innocuous item, the red plastic insulator for electric fences. It turns out that large numbers of hummingbirds mistook the insulator for flowers and get electrocuted themselves until the manufacturer withdrew the product. Well, that's also an interesting fact that, you know, it's very amazing that we cannot measure or know about what is our infrastructure or just our creation in general has which impact or what impact to the environment, and that's only when it happens that we know. So all the interesting fact that I note here, yeah, hence the name is a fact, not just analogy. So I really like what I read, and especially all the facts.
Third fact is the street lights on beaches may make people feel safer, but they can disorient hatchling sea turtles when they emerge from the nest and make an already perilous trip to the sea even more dangerous. Given that 6 of the 7 species of marine turtle are endangered to varying degrees, any added source of mortality may be of some consequences. Yeah, street lights. Very interesting. Oh, maybe I just sharing Vietnamese now. Yeah, just to keep the Vietnamese audience stay. Sorry for yeah, caring too much. Mình vừa chia sẻ là mình vừa chia sẻ về một số các cái sự thật thú vị mà mình đọc được trong tuần vừa qua, và mình thấy rất là hay, bởi vì tất cả những cái sự thật này và nó là sự thật bởi vì và nó mang cái tính chất tác động đến môi trường và các loài động vật, bởi vì khi mà nó được đặt ra ở trong một môi trường thì nó có những cái tác động thực tế mà đến lúc ấy người ta mới biết được nó là cái gì. Chứ còn trước đấy người ta lại không, những nhà sản xuất hoặc là đánh giá tác động môi trường có thể không, hoặc là đã góp ý về điều này, nhưng mà thực tế là nó vẫn được áp dụng và đã xảy ra một số các cái trường hợp đáng tiếc và nó phải xảy ra. Đấy, để thì chúng ta biết là tác động của nó như thế nào. Đấy, thường thì chúng ta sẽ không thể lường trước được, trừ những cái mà đã xảy ra rất nhiều lần. Đấy, thì những cái lần sau thì sẽ có những biện pháp nhất định để hạn chế cái việc đó. Tuy nhiên là lần đầu tiên thì lúc nào cũng là có lẽ là lần đầu tiên, có lẽ là chủ yếu là lần đầu tiên thì lúc nào cũng sẽ có những cái tác động. Và cái cách mà mọi chuyện diễn ra như thế này thì mình có thể giải đáp được cái thắc mắc của mình trước đến nay, đó là một cái loài thì nó có tác động, nó có vai trò gì trong một hệ sinh thái. Đấy, và chúng ta không thể biết được tất. Nên là cô Andy cũng nói là ngay cái việc chúng nó tồn tại thôi đã chứng minh cái việc là nó có cái tác động như thế nào, nó có cái giá trị vai trò như thế nào đối với môi trường. Và mình cũng đồng ý với quan điểm này, bởi vì chúng ta sẽ không thể biết được là sẽ có những cái vấn đề gì nếu mà để cái loài này mất đi. Ý là để cái loài này mất đi trong cái tác động của con người. Còn như cái chương trước, không nhớ là chương nào nhưng mà mình đã đọc rồi về cái vấn đề là cũng đề cập đến cái vấn đề là các cái loài thực ra là vẫn mất đi kể cả không có tác động của con người, nhưng mà nó mất đi ở cái tần suất mà và ở cái mức độ mà nó còn nó cân bằng với ở các cái loài mới được sinh ra, hoặc là nó ở cái trạng thái mà cân bằng sinh thái nếu mà để nó tự diễn ra. Còn nếu mà có tác động của con người thì nó vượt lên gấp mấy lần cơ. Thì cái sự cân bằng của hệ sinh thái nó mất và gây ra những hiện tượng mà nó như kiểu hiệu ứng cánh bướm ấy. Đến lúc ấy là chúng ta không biết được cái vấn đề nguồn gốc là nó từ đâu, bởi vì nó quá nhiều vấn đề rồi. Okay, I'll share more about the interesting facts that I read. So there's an estimation about the rate of there's the term called the natural processes. Well, oh, natural processes, I believe, is it's also happened by nature, like
Oh no, I mistook it with the ecosystem succession. Hmm. Oh, I look for this term later. Maybe. Yeah. So move on. So there's an island in the Indian Ocean where rabbits and goats introduced to provide a food source for passing mariners removed most of the vegetation, and this led to severe soil erosion. Two species of reptile became extinct, and 10 species of plants, three reptiles, and a seabird were at risk until the exotic herbivores were removed and erosion was brought under control. Oh, yeah, that's interesting too. Also, I think for the yeah for the fact that the forest lost in terms of agriculture impact, I read that there's two factors that make the forest disappear, or just the biomass or the soil erosion occur because of human when they cultivating, or they clear the forest to build ranges, or the animal itself, they just yeah just delete the forest by yeah by eating or by stomping. Yeah, so all the biomass on the ground disappear. And most natural grasslands and shrublands and some types of forests, for example, certain eucalypt forests in Australia and pine forests of the southern and southwestern United States, are adapted to experiencing low intensity fire at frequent intervals. Consequently, their vegetation changed dramatically without fire to inhibit the influx of fire intolerant species. Well, also this happened also in Vietnam. I believe it happened more in the Central Highland, yeah, in the southern of Vietnam, where uh, we have the dry weather, yeah, and also in the north, the mountainous area, there's an ethnic community or several ethnic communities burn mm, their 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 rice field or rice terrace to yeah to move away, and in the circulation where when they get back to the original places, all the ashes or the carcasses make the soil more nutrient, and uh, is is how do I say it, can I say fertile the soil, yeah. I believe it's good for cultivating on that that area, and it's interesting because I never consider fire at the frequent intervals are the source of you know source of um, source of birth, source of development, but it is. So I know the fact that yeah, there's some ethnic community doing it, or it also happened in the dry season in southern area of Vietnam, but I never consider yeah, just a phenomenon you know
standing alone without connection with anything. But now I think, yeah, that's the remind me of, things happen for a reason, and if it happens naturally, then yeah, definitely is a reason that we should consider, or maybe take that in, keep that in mind, when we talk about the subject. Well-known example of the consequences of removing fire from a fire-dependent ecosystem come from Michigan, where fire suppression led to a shortage of young jack pine stands, the sole habitat of the rare Kirtland warbler. The Kirtland warbler almost became extinct because before its habitat needs were recognized and met through active forest management. So, yeah, interesting. Yeah, I think those are all the interesting facts that I've read. Also, I read about soil erosion, fire regime, water use, deforestation, and desertification. But there's no interesting fact that I think I note here. So yeah, but all the new words it takes time to know, like. Yeah, I should not get into the vocab now, but I'll share it in Vietnamese first. Indeed, những cái sự thật mà mình vừa mới kê ở trên mới chỉ có 3 cái, mình nốt ở đây được 4, 5, 6, 7, 8, 7 cái. Thì một trong những cái điều mà mình cảm thấy rất là thú vị đấy là khi mà có một cái sự tác động do cái quá trình mà chăn nuôi đấy, và gây ảnh hưởng đến môi trường, đấy là ở trên một cái hòn đảo tên là Round ở biển Ấn Độ, thì thỏ với cả dê được nuôi ở trên hòn đảo đấy để cho các cái thủy thủ, ngư dân mà họ đi qua đấy, họ có cái nguồn thức ăn. Đấy, và cái hòn đảo đấy thực ra lại là nơi sinh sống của rất là nhiều cái loài bò sát, thằn lằn và thực vật nữa và cả chim. Đấy. Thế nhưng mà việc mà nuôi rồi sinh sôi nảy nở của các cái loài xâm lấn đấy thì đã khiến cho 2 loài bò sát tuyệt chủng này và 10 loài hoa, 3 loài thằn lằn khác và một loài chim bị đứng trước cái nguy cơ tuyệt chủng. Nhưng mà đã có những cái sự can thiệp nhất định để giữ cho những cái loài vừa kể trên nó thoát khỏi cái hiểm nguy đó. Thế nhưng mà nếu mà việc này vẫn tiếp diễn ở cái mức độ mà không kiểm soát ấy, thì chắc chắn là tất cả sẽ tuyệt chủng hết, và có lẽ là chỉ còn lại, có thể là cũng không còn cả đủ thức ăn cho những cái loài xâm lấn như thỏ hay là dê. Và một cái mà mình cũng thấy rất là thú vị nữa, đấy là cái việc cháy rừng mà ở một cái mức độ vừa phải và ở trong một cái quá trình hay cái chu kỳ rất là phù hợp. Mình không rõ, đây chỉ nói là frequent intervals, nghĩa là ở một cái mức độ phù hợp, bởi vì nó cũng tùy theo cái diện tích này, tùy theo cái khí hậu, tùy theo cái loại cây sống ở đấy. Thì nhưng mà về lý thuyết ấy, thì một cái dạng cháy rừng ở cái mức độ vừa phải và ở trong cái chu kỳ nhất định thì nó lại tạo nên sự phát triển các loài động thực vật ở đó. Và nếu mà không có cái cháy rừng
ở cái điều kiện mà như mình vừa chia sẻ thì sẽ có một số cái loài mà cái loài mà vốn bị ức chế bởi cháy nhưng bây giờ không còn cháy nữa thì nó sẽ sinh sôi nảy nở quá mức. Đấy. Trước nay thì mình cũng đã biết về cái vấn đề đốt nương ở trong cái dân tộc miền núi và cháy rừng ở những cái mùa khô hạn ở miền Trung hoặc là ở Tây Nguyên mà mình chưa liên hệ được nó với cái vấn đề này. Đây là một điều rất thú vị. Ở Michigan thì đây là một cái ví dụ thôi. Thì cái vấn đề mà ngăn ngừa hỏa hoạn, ngăn ngừa cháy rừng thì đã diễn ra rất là thành công bởi vì là không có vụ cháy rừng nào nhưng nó lại hoặc là rất ít vụ cháy rừng nhưng mà nó lại dẫn đến cái cái vấn đề là tuyệt chủng một cái gần như tuyệt chủng một cái loài một cái loài cây gỗ. Đấy. Không, đây không phải là tuyệt chủng loài cây gỗ. Cái loài cây này thì khi mà có cháy rừng ấy thì một cái loài mà sống ở trên cái thân cây đã bị cháy đấy thì mới có thể phát triển nhưng mà nếu mà không có cháy thì cái loài đấy có thể bị tuyệt chủng. Và đã có một số cái biện pháp quản lý được thực hiện để cho cái việc cháy rừng được diễn ra ở đúng cái chu kỳ mà vốn tự nhiên nó như vậy thì mới cứu được cái loài này, cái loài mà sống ở trên thân cây của những cây mà bị cháy đấy. Và mình cũng đọc được nhiều về cái vấn đề cái gì nhỉ, xói mòn đất và cháy, rồi cái vấn đề sử dụng nước, vấn đề về mất rừng, vấn đề về hoang mạc hóa. Yeah, Andy, I also read something interesting about the desertification, where there are two types of cause that can desertify an area. It's about the salinization and waterlogging. Oh, I heard something about I read something about people can apply water on the area to wash away the saline, the salt on the surface. Yeah, the salt on the surface, but then it just make it worse by the salt passing through the surface and then stay in the very close to the surface level, and also that can cause an impact where it's hard to grow any vegetation on the surface later on. Yeah, I think I will read the part in the book. Well, I haven't opened it yet, so. Desertification here. Yeah, here, the salinization is common when irrigation is used in arid environments because large volume of water evaporates, leaving behind the salts that can reach toxic concentration. If farmers try to solve this problem by using enough water to leach the salts lower into the soil, waterlogged soil can occur. Cutting trees in woodlands, usually for few wood, can also contribute to desertification. Yeah, so
the salt when leaching to the surface and cause the waterlogged soil. Well, that's interesting to me. Okay, yeah, you've been quiet since we begin, so do you want to add something? Like interesting information? Oh, I think I learned a lot about the birds just now when you mentioned. The bird? Yeah. Uh, And then like the salination. yeah. So The bird that mistake yeah. yeah, some part of the electric fences for flowers, huh? Yeah. So that one I didn't actually realize. So that was new information. And then the salination, I think I heard very briefly when I started studying this topic. But it's kind of like a memory that you don't remember until someone mentions again. So it's like, oh, okay, yeah, I remember this one. So it's like a not new information but refreshed information. So I thought that was interesting. Yeah, it's a shame that you don't have a book to share this. I know, I'm sorry. This week is very yeah, with moving house and then also the event that is happening later this afternoon. Yeah, you mentioned yesterday. I think that's it for the sharing session. There's not more I can share, but yeah, we can end the stream now, and but just end the stream. But I like to talk to you, yeah, after I end the stream. Sure. Okay. Rồi, hôm nay mình cũng chỉ có chia sẻ đến đây thôi, thì hy vọng là mọi người sẽ tham gia nhiều hơn vào các cái phiên chia sẻ tiếp theo. Thì mình nghĩ đây cũng là hoạt động rất là thú vị và thư giãn vào ngày cuối tuần thôi. Chúng ta đọc được những gì chúng ta chia sẻ không nhất thiết là phải trong một tuần đấy, có thể là trong vài tuần, bởi vì cái tần suất đọc các bạn mà ít thì các bạn cứ thư giãn thoải mái trong cái việc là chia sẻ. Không nhất thiết là một tuần này ta phải đọc cho cuối tuần để chia sẻ thì nó nặng nề quá. Các bạn có thể 3 ngày đọc sách một lần, 2 ngày đọc sách một lần, không thiết phải mỗi ngày như mình, nhưng mà các bạn sẽ dần dần nó thành thói quen. Và khi mà chúng ta có một cái thói quen rồi, chúng ta mới thấy cái giá trị của sách nó như thế nào, bởi vì nó là một phần trong cái đời sống của chúng ta, mà đấy là cái phần mà chúng ta có thể kiểm soát. Chứ còn các bạn tham gia vào các cái hoạt động khác, ngay ở công việc, ngay là đi chơi, hay là các cái hoạt động văn hóa tâm linh, thì tất cả đều có cái tính xã hội ở đấy, và chúng ta sẽ bị ảnh hưởng bởi xã hội. Còn cái việc đọc sách là hoàn toàn là chúng ta tự chủ hết. Và các bạn có thể đọc bất cứ gì mình thích, và mình cam đoan các bạn là khi mà các bạn dành một thời gian để tạo ra một cái gì đấy của riêng mình và mình tự chủ, thì mình sẽ cảm thấy rất là thoải mái. Mình cảm thấy đầy đủ này, mình cảm thấy thoải mái này, mình cảm thấy là mình làm chủ được cuộc sống của mình nhiều hơn. Và cái tri thức nó mang lại, rồi cái giá trị tinh thần nó mang lại là vô cùng quý giá. Trong nó khác với cái vấn đề mà các bạn phải tương tác xã hội. Thì đấy là cái giá trị mà mình muốn đưa vào nhóm đọc sách này khi mà mình thành lập. Ok, hôm nay cũng chỉ chia sẻ vậy thôi. Vậy thì chúng ta sẽ nghỉ ở đây, và chúc các bạn có một cái ngày Chủ nhật thật là thư giãn và nhiều niềm vui. Chỉ đơn giản vậy thôi. Ok, hẹn gặp lại mọi người vào 9 rưỡi tối mai.